this volcanic island rose from the sea 3 million years ago in a boiling cloud of steam, it was just a barren lump of rock lost in the Indian Ocean. Yet here in this terribly remote spot, life miraculously gained a hold, as it must have done in the past elsewhere in other lands. We're going to tell you the story of this wonder, the story of an island whose conquistadors are plants and animals from distant places, adventurers that crossed deserts and mountains, braved storms and traversed oceans to land on the shores of this majestic rock. This fiery dragon spewing flows of burning lava could have turned the island into a barren hell. Instead, the slopes of the volcano have become a new Eden. This island of Réunion is a mere infant in terms of our planet's history and one of humanity's most recent discoveries. It has only been 350 years since the first people arrived, but the effects are already alarming. Human settlers adapted to the island's environments and climatic conditions, prospered and confiscated the territory of endemic species. Formidable predators themselves, they brought others, pets in memory of their homelands. By their actions, they unwittingly disrupted the island's original ecological balance. Now, having realized how their clumsiness has affected the environment, they are taking steps to deal with a situation that might seem hopeless. They must act before this unique heritage is completely destroyed. We are to the southeast of the coast of Africa, 800 kilometers from Madagascar. It is here on Réunion Island that men and women are studying and striving to understand phenomena that endanger biodiversity. Dominique Strasberg, professor of the University of Réunion Island, and his team of specialists in the plant colonization of lava flows are on the lookout. Tiens Dominique, regarde. C'est un champignon, je sais pas. They are trying to work out how new species brought to the island by humans came to flourish. They're observing the behavior of these exotic plants as well as the threats to local ecosystems. We'll take it with us. On this island where biotops are forming, scientists can study the risks probably faced by world biodiversity. The lichens and mosses that form a cozy, nourishing bed for ferns, shrubs, and in the last stage, endemic trees, also provide ideal ground for plant and animal species brought here by humans. Today, casuarina and guava from distant lands are spreading to recent lava flows. These invasive species mount an assault on the territory of endemic species. A deadly threat faces the native plants and animals that evolved together here, far from the rest of the world, creating a balanced environment in which each had its place. Vu la dynamique récente de cet arbre, Given the la recent quantité dynamics de of this graines tree, produites, le the nombre de plants quantity of installés, seeds sa vitesse de produced, the croissance number of young prodigieuse, plants on va established, certainement and its avoir une phenomenal formation rate of très growth, we're monospécifique certainly going to avec see a le very filao, monospecific l'espèce formation, dominante qui with the monopolise casuarina, the l'espace et dominant les ressources species, sur ces monopolizing coulées de lave. space and Le resources recul qu'on a on these depuis lava 100 à flows. 150 ans, c'est qu'on The experience ne we voit pas have une over 100 to recolonisation 150 massive par years les is arbres that we don't classiques de la see forêt mass tropicale recolonization humide. by the usual On pense que tropical les services que rainforest rendront ces trees. We écosystèmes think seront that these peut-être moins ecosystems will importants offer qu'une fewer forêt benefits than a naturelle natural pour forest beaucoup in de many choses, des areas. cycles des The éléments nutrient nutritifs, cycle, the cycle de water l'eau, cycle, et and des risks risques of aussi seeing de increased voir des disruptions such perturbations as fires. s'amplifier, comme les feux, These invasive ces plantes plants that envahissantes qui accumulate cumulent une biomass biomasse too trop fast rapidement vont will lead favoriser to des major incendies fires, majeurs qui which menacent also threaten human activities aussi in the les surrounding activités area. humaines autour. Imported by the islanders to prevent sand erosion on the shore, these trees not only failed in that task, but have now spread to the surrounding area and even penetrated deep into original natural environments. A close watch is now being kept on these new invasive species. This island, with its unique relief and breathtaking scenery, was colonized by plants carried here on the wind and ocean, and by birds. Those plants have evolved to produce forests that are unique in the world.
These now endemic plant populations settled and propagated on the island from a small number of initial specimens. They evolved into the founding species of remarkable environments. Much of the original vegetation of Réunion Island has disappeared in just over 3 centuries. Now the highlands, which are inaccessible and so better protected, are closely watched by specialists who are trying to protect their unique heritage. In the heart of the forest, among the twisted branches of trees or the foliage of tree ferns, these men and women may find answers to their questions. So which species and ecosystems are in danger today? What steps can we take so that future generations may still be able to enjoy the benefits of nature? The forest is regularly invaded by newcomer species and is probably the best place to assess the damage done by human activity. Conscious of their mistakes, humans are trying to repair the damage, but how can the invaders be eradicated? And should they actually be destroyed in every case? Michel Lescure of the French National Office of Forests is after public enemy number 1, the giant bramble. There seems to be no way of stopping this invasive pest plant. C'est un ennemi It's a végétal plant pour les enemy autres plantes for other essentiellement. plants. Ce que Mainly. nous faisons, nous, quand What nous we do travaillons when sur we la work ligne on the marronne, giant nous bramble essayons de is rétablir try and une re-establish the végétation et un vegetation, équilibre a balance qu'il y a that eu was found ici il y here a 3 3 siècles. centuries ago. In the past, people had no idea of the harm done by the introduction of exotic species. Now they are aware of their devastating impact, especially the damage done by the giant bramble, Rubus alcifolius. Voilà. Having realized that just tearing it up is useless, since it spreads like wildfire in the island's natural environment, they tried to come up with new methods. Although chemical treatment was difficult to carry out, it seemed to work. Le produit The se product fixe sur la feuille, adheres to the pénètre leaf l'intérieur de la and plante et penetrates puis inside the plant, progressivement au bout and de 5-6 gradually, mois, after 5 les or feuilles 6 vont months, jaunir, the leaves les yellow, bourgeons buds flétrissent, wither, les feuilles the leaves rougissent redden, et puis and the progressivement plant la plante steadily va wilts dépérir et mourir. and dies. To effectively control the pest, workers from the National Office of Forests had to clear parallel paths every 8 meters, then spray a phyticide. They declared war on the giant bramble, but the chemical was not powerful enough to destroy the plant. So this method of eradication is no longer used. L'opération elle-même, qui est The une operation opération choc, itself is a est une drastic, opération extrêmement extremely coûteuse. costly one. À moyen ou à long terme, In the c'est medium une or long opération term, intéressante. it's a Puisqu'on useful n'a pas, operation comme il était because we procédé don't have to do auparavant, like où il before, fallait traiter, when we had to treat the revenir, plants, arracher, come back, contrôler. tear them up Là, and le check the contrôle site. est Here, relativement simple. inspection Ce is sont des relatively passages simple, rapides with et rapid, fréquents au frequent cours de visits l'année over the qui year, va suivre following the tearing l'arrachage. up, when we Et contain the où growth nous of contenons any little la shoots reprise that we may have éventuelle left. de petits Then rejets we've qu'on inevitably a left. We oubliés. always Forcément. miss On some. oublie toujours. Most of the hygrophilous forests on the island have now been invaded by this thorny bramble. In areas where it does not seem to be present, its seeds are often buried in the ground, ready to germinate at the slightest ray of light. So once they've cleared the forest, the workers burn the site. Dans 2 ans, si tout va bien, In je 2 pense qu'il se years, passera if all goes ici well, ce qui I s'est think the déjà same passé thing will sur happen les here, zones as travaillées has au cours des already 4 happened dernières in années, zones we've worked on over c'est-à-dire the last 4 que years, les essences which is that avoisinantes neighboring species vont will seed the ensemencer empty spots les lieux and vides, colonize les them. coloniser, le The milieu va site will cicatriser and et the la ligne giant marronne, bramble elle, se will be trouvera contained contenue, or even voire excluded. rejetée.
Since the rise of human influence, biodiversity has suffered as never before. If nothing is done and it continues to shrink at the present alarming rate, an estimated 50% of living species may die out by the year 2100. Scientific circles agree that a sixth mass extinction is in progress worldwide. While others devote their efforts to eradicating intruders, Christophe Rouvière, an expert in invasive species, and Frédéric Picot from the Mascarin National Botanical Garden are trying to reintroduce endangered plants. C'est l'habitat qui est en danger. Je pense que It's toutes the les habitat espèces which is de endangered. ce milieu I think sont all en the danger. species in this Donc environment ce are in milieu a danger. pratiquement disparu de la It's an côte environment ouest that du has fait virtually du disappeared from the défrichement west coast des because of activités clearance humaines. of human Donc là, il activities. n'en reste plus que sur The des only pentes areas left are on abruptes steep et puis slopes dans les and in ravines. ravines. The sharp drop in biodiversity threatens the delicate stability of ecosystems, which may no longer be able to adapt and so could vanish forever. We are beginning to realize the consequences of this. Plants produce oxygen vital to virtually all animal species. The decline would be terribly damaging to our society. They are essential to our survival. So, to combat the disappearance of species, the specialists have decided to reintroduce a small endangered plant, Lomatophyllum macrum, into its former environments. This delicate task requires a great deal of patience and care. Reintroducing a species whose environment has been altered is a complex task. Here, each specimen will receive a lot of attention. For the best chances of success, 2 suitable environments have been chosen for the plant. The first one, called Dodan, is in the highlands, and the second, Grande Chaloupe, lower down. In just a short time, the young plants in the Dodan environment have grown sturdy and seem to be thriving. In Grande Chaloupe, though, the results are disastrous. The young Lomatophyllum macrum plants are completely ruined. Reintroducing a species really is a tricky proposition. One attempt has been successful, while the other is a disaster. What happened? Is damage to environments not the only explanation for the disappearance of species? Why has Lomatophyllum macrum done so well in one place and not the other? The answer is startling. It all began one day when someone decided to import snails from Africa and breed them in this island paradise. Soon the huge vegetarian snails escaped and began to attack garden plants. Then, moving into the wild, they methodically consumed every leaf and stem in their path. Gradually, these Achatina snails colonized the island, devouring endemic plant species, including Lomatophyllum macrum. This giant, which can grow up to 20 centimeters long and 300 grams in weight, has a seemingly insatiable appetite. To try and undo the damage, in 1966, a carnivorous snail from Florida was introduced. This snail, which preys on its fellows, immediately attacked the young Achatina, consuming them voraciously.
The biological offensive seemed to be a success. Until the formidable Euglandina found itself face-to-face with the adult Achatina snail, admittedly a vegetarian, but much bigger than the Floridian. Despite its carnivorous habits, Euglandina refused to take on the giant, preferring to make its escape. The Achatina snails were left alone to continue feasting on Lomatophilum macrum and breed endlessly, so the experiment was a failure. Scientists have not given up on biological control, though. Since the giant bramble is difficult to treat chemically and tear up, they have hit on the idea of introducing an insect that will weaken it. This laboratory belongs to France's CIRAD Agronomic Research Institute. Like most invaders, the giant bramble is not a pest in its native region, where it lives in harmony with an environment that includes competitors, parasites, and enemies to regulate its spread. The idea of controlling an invader by importing a natural enemy has sometimes worked in other places. Thomas Le Bourgeois is trying to find an effective adversary for the giant bramble. On travaille avec des insectes qu'on connaît peu, puisque très souvent, ils ne sont même pas identifiés, on ne connaît même pas leur nom, ils n'ont même pas été décrits, et c'est le cas de ce charançon. Donc c'est un peu la difficulté, on est obligé de absolument tout étudier. So the future of efficient biological control may depend on this insubstantial little weevil and its ability to devour young giant bramble plants. Sur cette plante-là, on voit bien les dégâts qui sont provoqués par les adultes. Là, à l'extrémité de la tige, avec leur rostre, ils creusent des gouttières, ils vont se nourrir de l'écorce et de la tige jeune. Ça va ralentir le flux de sel, toute l'extrémité va finir par se dessécher et tomber ou se casser avec le vent. Ensuite, la femelle, lorsqu'elle est fécondée, va aller sur les tiges relativement âgées et épaisses et elle va creuser un trou avec son rostre et elle va se retourner pour pondre à l'intérieur et la larve se développe à l'intérieur de la tige, moyennant quoi ça affaiblit considérablement la plante. For the moment, the small weevil is being kept under close surveillance in the laboratory. Until its behavior has been studied thoroughly, it cannot be released into the wild. Le risque zéro n'existe pas. Donc, on peut mettre dans la balance soit d'introduire l'insecte avec un risque mineur qu'il s'attaque notamment à Rubus apetalus, puisque c'est la seule espèce pour laquelle on a démontré qu'il pouvait y avoir un risque mineur, et espérer quand même une régulation correcte de Rubus alceifolus dans les bas de l'île, soit ne pas introduire l'insecte en respectant de façon définitive le principe de précaution, mais à ce moment-là, laisser le Rubus alceifolus se développer sans aucune régulation. Unlike this weevil, the Euglandina snails were probably introduced to attack the Achatina snails without any preliminary research. Alarmed by the size of its rival, Euglandina opted for a diet of smaller creatures, turning to prey 5 centimeters long at most. This meant little native snails and slugs who were helpless to resist this fearsome predator.
In just a few seconds in snail time, it leaps on its defenseless prey, chews and swallows it. It can consume 30 gastropods a day. When the prey is larger, it can turn it over with its long neck to reach the opening in its shell, then remove and eat it. Has been introduced on many islands around the world to eliminate Achatina snails. But the creature that was meant to save plants has turned out to be worse than the problem it was supposed to solve. Today it's believed to have completely or nearly wiped out more than 100 species of gastropod worldwide. So before taking action, it's essential for scientists to study environments and the behavior of plant and animal species. Although Dominique Strasberg's main field is the colonization of recent lava flows by vegetation, he thinks it is equally important to learn how a mature forest copes with incursions of new invasive plants. That is why he is studying the seeds present in the soil of this forest. With his students, he counts the species to be found in the shade of the great trees. To understand how the giant bramble spreads, he studies its method of propagation. He discovers that the forest is actually reasonably free of the giant bramble, although there are 1,000 of its seeds per square meter. Tant que le toit de la forêt, As la long as the roof of voûte the est forest, intacte, the canopy is intact, qu'il n'y ait pas as d'entrée long as a lot massive of de light lumière, doesn't le get through, rubus reste dans le remains in the sol soil et n'est and pas isn't présent present in dans the forest l'écosystème ecosystem. forestier. Under the En trees, sous-bois, il y there's a très very peu de little lumière light pour for deux two raisons. reasons. La The density of the densité trees d'arbres is very est très high, importante. so when these trees Et die, donc, quand ces rather than arbres being meurent, uprooted plutôt and que falling, d'être opening up a déracinés et large hole in the provoquer de grands canopy, chablis, they ces arbres meurent sur gradually pied die upright, progressivement exposing et ground surfaces of only libèrent a au few sol des square surfaces meters. quelques mètres And the carrés. level of Le light niveau de in these lumière little dans ces clearings petites trouées isn't est enough to insuffisant allow pour faire Rubus germer alciifolius to Rubus germinate. alciifolius. C'est That's le the seuil limit à that ne mustn't be pas exceeded. dépasser. The forest has developed a way of protecting itself from potential invaders. It deprives them of the energy they need, light. So as long as it's not damaged by humans or fire, the forest can resist these intruders on its own. Other exotic flora imported from distant countries lines the roads that pass by the forest. Like many other ornamental plants, these trees were brought here simply for their decorative value. Christophe Rouvière is keeping a close eye on them. This African tulip tree will perhaps pose the next threat to the surviving ecosystems on Réunion Island. Cet arbre-là est This tree is envahissant dans le invasive in the Pacifique, Pacific, en Australia, Australie, and en South Africa. Afrique du Sud. Donc c'est déjà des So signes forts those que are cette already strong espèce-là signs that the pourrait species could devenir become envahissante invasive à la on Réunion. Réunion Island. Donc c'est comme un cancer en fait. It's actually Plus like tôt on cancer. détecte et The plus sooner c'est you facile detect de it, traiter. the easier it is to Mieux treat. vaut prévenir que guérir. Prevention is better than cure.
Vis-à-vis des envahissantes For avérées, confirmed invasive il n'y a que species, des moyens there are only curatifs very expensive qui and sont difficult très methods of coûteux, cure, très given the terrain difficiles, on the island. vu le relief à La However, Réunion. all the dormant Par invasive contre, toutes species are celles qui real-time sont en bombs sommeil, ce by sont the des roadside or in véritables gardens. bombes à retardement qui sont sur les bords They're de quite route ou easy dans les to jardins. identify, Celles-ci, then il simply est assez eliminate. facile de les identifier et puis de les éliminer, tout simplement. Even if it's Même a si pretty tree c'est planted on the un coast arbre of the très joli island qu'on or plante beside a main road. sur le littoral de l'île au bord de nos routes Although at nationales, a pinch, à la limite there's là, not il y a much peu de danger in that danger case, puisqu'il n'y a pas de because milieu there aren't naturel any proche. natural En environments tout nearby. cas, dans un In milieu any case, it naturel shouldn't ou be à planted in a proximité, il ne faut natural pas le environment or planter. near to one. That's C'est the la main thing première to chose à avoid. ne pas faire. Of course, apart from plants, scientists are making every effort to protect animal species. Some birds that escape the claws of predators introduced by human settlers are in danger from public lighting. Artificial lights attract them. To increase awareness among the local population from the month of April on, Thomas Gestem visits the places in Silaos where the light is blinding when seen from the sky. At this time of year, young Barrow's petrels leave their burrows on the cliffs for the first time to fly out to sea. Unfortunately, since public lighting attracts them, they often crash land. If they do, their seabird morphology prevents them from taking off again. Young children rush to pick them up. On connaît des moyens de rabattre la lumière surtout vers le sol, c'est ça surtout qui est important. Diffuser le moins possible la lumière vers le haut. Donc il y a des moyens techniques vraiment à mettre en place sur les lumières pour réduire les échouages de pétrole. Il y a déjà des choses qui sont faites, notamment sur la commune de Silaos, qui joue vraiment le jeu. Donc il y a deux lotissements qu'on connaît bien nocifs qui sont éteints pendant la période de pétrole. Chaque fois qu'il y a personne, le stade est éteint. Mais c'est vrai que certains éclairages privés notamment, là c'est vraiment beaucoup plus difficile à faire éteindre, même pendant une période d'un mois de l'année. month in the year. Bonjour. Hello. There are petrels this evening. 6 of them. Une bonne soirée. A good evening. You say so. Tous les oiseaux qui tombent sur le cirque, Almost all the quasiment, ils birds sont that retrouvés fall on par the quelqu'un, cirque are ils sont found by someone and taken to the service station. And really, all we have to do Nous, on a then is vraiment plus pass qu'à by passer the à la service station station and service et collect them. récupérer, alors que dans On le the reste rest de of l'île, the on doit island, passer you have chez to les visit particuliers homes ou chez or les gendarmes, les gendarmes vétérinaires, or vets un petit peu almost partout sur l'île. everywhere. While in Silaos, Et à Silaos, it really ça works marche better vraiment than in beaucoup other mieux places. qu'ailleurs. Je vais refermer. Alors 200,91. Non, 291 pour la LV, il n'y a pas de virgule. The islanders gather the next day to inspect the birds picked up during the night. Each one is weighed, listed, and ringed. Ça devient vraiment un événement. It's Chaque mois genuinely d'avril, becoming il y a an vraiment event beaucoup each de monde April. qui There are attend really ce a lot moment. of people looking Et forward to c'est the toujours event, fort. and it's always quite something. Tout le monde connaît le Everyone nom knows the pétrel, name par petrel, exemple. and everyone Tout le monde genuinely a wants to vraiment do envie something de to faire save quelque the chose pour le bird. sauver. Salut, Malik. Bonjour. The method is effective, since some of the rescued ring birds have already returned to breed on the island's heights. We can consider that in 10 years, around 3,000 petrels have been returned to the wild. That is the equivalent of half the total estimated population. En moyenne, on peut dire qu'on On average, you could récupère say we recover 450 pétrels de 450 barreaux par Barrels an. petrels a year. Là-dessus, il y a 97% of them fledglings 97% heading out to sea de for the juvéniles first qui time. s'envolent pour la première fois à la mer. Et donc, ils partent They do vraiment à travel des milliers de thousands of kilomètres kilometers from Réunion autour de Island la to Réunion feed. pour se nourrir. Quand ils donnent des bons When coups they beat d'aile their comme wings ça, hard like that, c'est it qu'il y a means they vraiment envie really de want to partir. leave. Ouais, il a vraiment envie de partir. Il colle, hein. Il a fait une semaine de silence, il en a marre. If people everywhere decide to act on every front, they may be able to save endangered species and environments. But we must also study every ecosystem from the simplest to the most complex if we want to have a chance of protecting biodiversity.
this island rising from the middle of the ocean, special attention is paid to aquatic environments too. Watercourses rise in the highland areas and are characterized by major fluctuations depending on the intensity of rainfall. The extreme erosion in the valleys and speed of flow considerably limit the naturalization of new species. Bon, bah, ça pêche. Allez. Derrière le bloc. Ça pêche. The river species found on the island have had to cross oceans to get here, so they are unusual in that they can survive in salt water. Since land species that are highly specialized find it hard to defend themselves, experts such as Pierre Valade are trying to find out whether watercourse populations are also threatened, here in the Saint-Étienne River, for instance. Alors ici, l'espèce la plus abondante en termes de densité, c'est les bouches rondes, donc les adultes de bichiques. Et on a deux espèces à la Réunion, une espèce très largement répandue sur toute la ceinture intertropicale indo-pacifique, et on a une deuxième espèce qui elle est endémique des Mascareignes, donc limitée à Maurice et à la Réunion. Donc c'est ces deux espèces en fait qui dominent largement le peuplement. Since the island is volcanic, the endemic land and aquatic fauna has had to make its own way here. The aquatic species have been evolving in tough conditions for thousands of years and are now indigenous. Their ancestors were mainly Madagascan, with species migrating between streams and the sea. There are 8 native species of Réunion Island freshwater fauna, including the river goby. The species is unusual because its young grow up in the sea. D'accord. Qu'est-ce que tu as? Ah, ici on a une belle loche. Ces espèces ont, je dirais, un cycle de vie déjà particulier qui leur fait passer de la rivière à la mer. En plus, elles ont une capacité, je dirais même adulte, à pouvoir retourner en mer, être balayées par les crues cycloniques par exemple, à se retrouver en mer et à recoloniser le milieu ensuite. Alors c'est l'ensemble de ces facultés en fait que souvent n'ont pas les espèces qui ont été introduites et qui leur sont donc pénalisantes, on va dire, pour se développer et supplanter les espèces indigènes. Les espèces qui ont été introduites jusque-là sont toutes des espèces à cycle d'eau douce strict. C'est-à-dire que si elles sont emportées, balayées par les courants jusqu'à la mer, elles ne vont pas pouvoir survivre et donc elles vont mourir à ce moment-là. Insular specificity has forced the aquatic fauna to develop a partly marine biology, equipping them to deal with their environment. For the moment, unlike land species, they are not threatened by exotic invaders. Studied and watched over by humans intent on conserving it, the island continues to provide proof of its uniqueness. It is in perpetual evolution as nature continues to cross continents and oceans to occupy its youthful territory. Who would have thought that this chrysalis might be one of the greatest travelers in the world? Originally from Mexico, the monarch butterfly winged its way across the seas to settle on Réunion Island. Its ancestors flew more than halfway around the world, stopping over in Hawaii, Australia, and Mauritius. After many generations, the monarch reached the coast of this verdant paradise.
A first specimen was observed on the island in 1986. Today, the butterfly, whose wings are covered in little colored scales, seems to have adapted to its new environment perfectly. The diversity of the ecosystem provides it with food as well as shelter. The monarch flirts on its way, gathering pollen from flower to flower, its proboscis perfectly adapted to each one. Since Réunion Island is geologically young, it has only about 30 species of butterfly, mainly of Madagascan origin. While in Madagascar, 300 species have evolved over millions of years. So we can hope that the descendants of these monarchs will evolve and differentiate until one day they produce an endemic butterfly specific to the island. Réunion Island is one of 25 world regions of remarkable biodiversity. Its unique biological treasure trove holds secrets essential to humankind. The extreme diversity of its unfailingly striking, grandiose, specific environments is a vital asset for the island's inhabitants. Each environment and each microsystem must be studied and inventoried. No plant can be ignored, since even the most modest may lead to a breakthrough in medical research. Sometimes unique environments are hidden in the wilderness. Keen naturalists, men and women, search tirelessly for biodiversity, which may be concealed behind the nondescript appearance of an umbrella-shaped tree standing on wasteland. Valérie Grondin and Johnny Ferrard from the Mascarin Botanical Garden are exploring an ecosystem that researchers have so far neglected. S'il y a ce milieu-là, c'est parce qu'il y a un cadre écologique très particulier. C'est un plateau, il est toujours gorgé d'eau, il pleut 4 mètres d'eau par an, il y a des grandes dalles basaltiques qui ont du mal à créer un sol. Au final, qu'est-ce qui a pu s'installer? C'est qu'un type de milieu comme ça. Le fait d'avoir un espèce de grand plateau comme ça marécageux fait que la forêt de d'autres couleurs des hauts n'a pas pu s'installer. Et que c'est cet arbre, le pimpin, le Pandanus montanus, qui lui, en fait, ça ne les dérange pas d'avoir les pieds dans l'eau, en fait, a créé une forêt. Et comme l'espèce est endémique de la Réunion, et ben, le milieu qu'il a créé, il existe nulle part ailleurs. En fait, au niveau de la plaine des Palmistes, tout ce grand plateau a été classé en friche agricole. Quand même, il y avait des naturalistes, des botanistes qui connaissaient la valeur patrimoniale de ce milieu, qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « non, c'est un milieu tout à fait original, exceptionnel ». Donc en fait, l'année dernière, on est venu ici, on a commencé à prospecter la zone, donc on est rentré dedans, même si la progression des fois est difficile, et on a commencé à faire des relevés. Pour la strata 2, pourcentage de recouvrement total, 30 à 40%. Ok. Pour les espèces, il y a Doratoxylon apetallum. Doratoxylum apetallum. There's also Gaetnera vaginata. Erica arborescens. Erica arborescens. Cordemaya integrifolia. Bulbophyllum minutum. Nutans aussi. Nutans too. Que ce soit en termes d'orchidées, de fougères, de graminées, il y a 80% des espèces qui sont indigènes, donc 2 tiers sont endémiques. Donc on a réalisé vraiment que c'était un milieu très très riche, quoi. Puisqu'il est tellement original et unique au monde, il faut le conserver, le protéger, soit en créant une réserve naturelle ou un arrêté de biotope, enfin, trouver un outil réglementaire qui permette en fait de protéger tout le milieu, quoi, tout type de forêt, quoi. These men and women must remain on their guard and not be deceived by appearances. On the island, they have opportunities to challenge assumptions and make discoveries that would not be possible elsewhere.
They must study apparently nondescript environments, refrain from systematically destroying invasive species, and constantly try to widen the limits of their research. On this island of many climates, a heath has appeared in the middle of a sea of clouds. Geographers Laurent Jones and Gérald Gabriel have developed a new method of measuring precipitation. Même si on a des masses considérables d'eau qui s'abattent sur les hauts sommets, la plus grosse quantité de cette eau va s'infiltrer et partir pour la végétation. On a parfois quelques débordements nuageux qui vont nous apporter du brouillard, qu'on appellerait plutôt nous scientifiques précipitations horizontales. Ce sont des gouttes qui ont une masse trop faible pour chuter verticalement au sol. Et lorsqu'elles rencontrent un obstacle vertical tel que la végétation, tel que les feuilles des arbres, ces précipitations horizontales, ce brouillard va pouvoir être restitué au sol et compenser en partie le déficit hydrique de la pluviométrie. This equipment measures the quantity of water present in the fog, providing the scientists with more comprehensive data than was previously available. On double déjà les valeurs de pluie qu'on connaissait auparavant, c'est-à-dire que dans cette zone-là, c'est 3000 mm de pluie. On sait qu'aujourd'hui, pour 3000 mm de pluie, on a 3000 mm de brouillard. Among this extremely dense vegetation is the sophora. A unique ecosystem has developed around the tree, and it may be possible to use its properties in other places on arid land. Alors on se rend compte que sous Sophora, il y a beaucoup plus d'eau qu'en clairière. Alors cette eau, c'est bien sûr de l'eau de pluie. Le Sophora a la faculté de capter l'eau du brouillard et c'est un surplus qui retourne au sol. Par cette faculté d'avoir plus d'humidité, mais aussi par le couvert végétal qui va adoucir un peu les températures et les écarts de température, on va vraiment avoir la création d'un nouvel écosystème, petit certes, mais un écosystème complètement différent de ce qu'on pourrait retrouver quelques mètres plus loin, c'est-à-dire dans la lande hélicoïde, cette végétation très basse, arbustée, qui a quand même un aspect assez sec. Le Sophora est en train de prendre de plus en plus de place, en train de coloniser les milieux, et on pense qu'il y a une forêt de Sophora qui va se constituer et former une véritable ceinture sur les pentes de la fournaise. Réunion Island is one of the world's last bastions of endemism. The distinctive history of nature on the island has produced remarkable vegetation that must be conserved as part of our world heritage today. Our future depends on naturalists, researchers, and scientists being able to observe the few natural biological models remaining in the world today.
C'est sûr qu'une espèce sans son milieu, ça ne veut plus rien dire. Donc, essayons de préserver au mieux ce milieu, enfin ce qu'il en reste, pour plus tard on veut reconstituer ce milieu ailleurs. Donc c'est important d'avoir des modèles de ce qu'il y avait anciennement. Les plus gros dégâts ont été faits dans le passé. Maintenant, on peut dire qu'on s'est arrêté de défricher. Il y a d'autres menaces, il y a les incendies, il y a aussi les plantes envahissantes. Il y a aussi un gros problème, c'est que la population augmente énormément. Donc dans 20 ans, on sera 1 million à La Réunion. Maintenant, c'est aux aménageurs, aux décideurs d'intégrer l'environnement à l'avenir, d'essayer de toucher le moins possible le milieu naturel. Essayer de faire en sorte que le développement de l'île se fasse avec le respect de la nature. Je pense que la richesse qu'on a à La Réunion, c'est d'avoir 30% de la surface de l'île encore couverte de végétation indigène. Donc quelque part, d'autres pays regardent La Réunion comme un des endroits les plus riches de la planète. Donc si on laisse notre milieu disparaître, se dégrader, c'est sûr que les pays voisins vont nous montrer du doigt. Donc il faut qu'on serve d'exemple et qu'on essaye de préserver, de maintenir le mieux possible une richesse mondiale finalement. Plants and animals have had to brave the ocean to reach this island, which has gradually become a scale model of a planet colonized by living organisms. Still today, it enables us to observe and explain the genesis and evolution of a world of plants, animals, and humans. Au-delà des inventaires qu'on peut faire dans beaucoup de régions du monde, ici on peut aller plus loin vers la compréhension des mécanismes qui ont favorisé la formation de nouvelles espèces. Donc, le problème clé aujourd'hui de préserver les ressources vivantes, c'est aussi de comprendre leur origine. Et donc si demain on doit gérer des écosystèmes, grâce aux systèmes insulaires qui sont faciles à appréhender, on pourra, si on connaît bien ces processus, les intégrer à des plans de préservation à long terme. Et puis aussi en termes de connaissances fondamentales, ça touche tout être vivant et notre espèce conquering the earth and how new forms of life develop affects every living being above all our species. There are few places in the world that enable us to grasp these issues. D'appréhender ces questions. Réunion Island, a never-ending theater of life, offers us a unique opportunity to visualize the future of a planet where we must all live together. The legend claims that hearing Grandmother Cow, the spirit of the volcano, laugh is a bad omen. So we just have to hope we hear her tears.